Okay, let's start with it. Right. What we have discussed is about these tools, right? Selection tools lastly. කතා කරේ selection tools ගැන කිසතියේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන දැන් drawing tools අපි කතා කරා ink paint and airbrush tool. Airbrush and the ink tool we have to discuss. Path tool we have to discuss. Path tool kata karana tiyena. Text tool, yes, we have done that. And this transformation tools we have to discuss. Then measure tool, move tool, these things are easy. Align tool, crop tool, clone tools we have to discuss. Clone and patching. Adjustment tools, blur, sharpen, smudge. These tools we have to discuss. Okay, let's do that now. I'm using the online version. So you also can use this Photofia online එක use කරන්න පුළුවන් වලට. GIMP තියනවා නම් හොඳයි. GIMP available, you can use GIMP, otherwise just use. So these are similar tools. Okay, let me open an image and apply styles to that image, right? Okay, I'm going to apply. Let's take an image first. Okay, do I have an image? Okay, I'll use this one, right? Hari. මුලින්ම අපි බලමු මෙතන තියෙන tool set එකේ, right? මේ ටික. Dodge, burn, sponge. Dodge, burn, sponge. So let's check those tools. In your note, okay, you can see these tools. Yes, those tools are not there. In this selection, yes, you will not be able to see, but let's discuss that. Come on, dodge, burn, right? Come on, right? That is anyway needed, right? Okay, dodge tool. Dodge tool. Basically, we can use to make dark areas light. Other areas, other part in the areas, light color karana apita dodge tool පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් මම ගත්තොත් dodge tool එක අපිට මේ පැත්තේ යගේ dark නේ මෙතනට එළිය වැටලා නැහැ face එකට. Then I can make this area lighter. මේකෙන් මේව කරත් බලන්න ඔයාලට light වෙයි. හැබැයි මෙහෙම කරොත් හරියන්නේ නැහැ. You can see that this edit is not really good because it will make this lighter, but this the brush that you have used is a problem. එහෙනම් මේ වගේ දේවල් කරද්දී අර brush එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. So better you can select rather than the hard brush. Hard brush එකක් නැතුව මේ වගේ smooth එකක් තෝරගත්තා නම් හොඳයි. The hardness is, you can see 0%. Hardness අඩුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් විහිදිලා යන brush එකක්. නැත්තම් මේකෙන් මෙයාගේ effect එක නිකන් අපිට පේනවා ඒක. Now let's see. Okay. දැන් අර අච්චර effect එක පේන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් තව අඩු කරලා ගමු අපි. Let's make it lighter. And so please see that. Now you will not be able to see that effect much. Right? Then එච්චරම අර තරම් පේන්නේ නැහැ face එකේ. Okay, this is using dodge tool. The burn tool is basically the reverse. When you burn lighter areas, you can make it dark. එළිය තියෙන area dark කරන්න පුළුවන් burn tool එක. ඒකේ තර වගේ use කරනකොට
You have to use a brush, a smooth one, right? Smooth brush එකක් use කරන්න නැත්නම් ඒකත් පේනවා. අපි බලමු. Okay. So more lighter areas you can make it dark. දැන් අර එක ගානට වගේ skin එක පේනවාට පේනවා ඇති. මේ තියෙන light වැඩි වෙද්දි light අපිට normally අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ගාන වගේ පේනවා. You can just make half of the face darker. The other half is lighter. Just an example. Okay. So if it is too much, let's use the other one, dodge tool again. Yeah, Photoshop use karana puluwa. You can use Photoshop also. Doesn't matter. Photoshop use karana puluwa mehema ara exam for your examination purpose. Exam ekata tama tool එක දැක්කම මතක් වෙන්න ඕන මේ Photoshop වල තියෙනවායි කියන එක නෙවෙයි. Photoshop වල දීලා තියෙන tools. But the tool you need to remember, you have to write like GIMP, right? GIMP කියලා හිතාගෙන ලියන්න ඕන. එච්චරයි. හැබැයි tool එක එකම විදිහට දැන් මේකේ අපි බලමු. Let's see these tools in here. So blur, smudge, dodge. Right? Sharpen, blur or sharpen. Smudge, dodge. මේවා Photoshop වලත් ඕකම තමයි tools. මෙතන අර මේ tools ටික නැහැ. මේ මොනවාද අපි දැන් කතා කරේ? What are these tools? Dodge, burn and smudge. ඒ ටික නැහැ. බලමු මේකේ මේ in GIMP. Don't you have GIMP? Yeah, those tools are there, right? Image menu, paint tools, dodge burn. Paint tool එකේ තියෙනවා, dodge burn තියෙනවා. එතකොට GIMP එකේ තියෙනවා එකක්. ඒක මෙතන දීලා නැහැ අපේ note එකේ. එතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. book එකේ note එක අපි බලමු. Let's see the book note. It's given in the book. Let me take that. The book, I think, Gito, free transform, lasso, subselection, selective, brush, pencil, rectangle. These are not the method theory. Okay. Here, path, color picker, magnify, measure, text. Yes, dodge and burn, it's there, right? Shift D, dodge, burn tools theme. Okay, may make sponge dodge and burn theme. The light, maybe lights, light no darken and image shadows, midtones and highlights. Basically, so that is the purpose. The dark area light karana pula, light area dark karana. So that is the dodge burn tool. So that is there. Right, that is there. So sorry, I missed that to include that in the note, but that part is there. Okay, go back. Right, dodge and burn tool. Right, sponge tool, like a make in a hair, but sponge tool is special because
So sponge tool has two modes. Sponge එකේ තියෙන saturate mode එක සම්ප්‍රප්තතාවය. If you saturate that, if you saturate the image, saturate එක වැඩි කරොත් මේ පාටවල තියෙන මේ අර පාට පේනවද මේ පාට ගතිය තමයි වැඩි වෙන්නේ. It will make it saturated. Right? Saturation කියලා කියන්නේ ඔකට සම්ප්‍රප්තතාවය වැඩි වෙනවා. Let's use a brush like this. See what will happen. Saturation mode will increase the colorfulness of the image. Image එකේ තියෙන colorful ගතිය තමයි වැඩි වෙන්නේ saturation. See. එතන desaturating මේකෙත් මේ so always in these images පුතේ you can control the flow. Flow එක අඩු කරාම ඒකේ අර තියෙන effect එක අඩුයි. Now I'm using that same thing but you can see the effect is less. So let me undo, Control Z, you can see here, this one. Let me redo, edit, redo, step forward. You can see some like, so flow can be controlled. Make opacity. If it is a layer, it is opacity. But opacity can be controlled. That is the transparenciness or the lightness. Okay, now you can see. So there is the effect. Okay, then the other mode, sponge tool, desaturate mode, will do the reverse. That will, like when you try to desaturate, and if it is more desaturated, so let's see, if you desaturate 100%, you can see then this will become, so you can see it will become close, it will come closer to the black and white. Actually contrast will reduce. Color contrast එක පාටවල තියෙන අර තීව්‍රතාවය බලන්න අඩු වෙනකොට අන්තිමට අපිට කළු සුදු මට්ටමටම ගන්න පුළුවන්. Let me undo. So this is saturated and so similarly let's increase the brush size. Increasing and decreasing brush size කරන්න පුළුවන් bracket square brackets වලින්. Square brackets වලින් brush size වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් right click කරලා brush size එක හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන brush size එකේ click කරන්න. But you can see how desaturation works. This is saturation. So when you decrease the flow, තොඩේ කච්චර තදට වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් අඩුවෙන් තමයි. Okay. හරිනේ tools තුන dodge, burn, sponge, then blur and sharpen. Blur tool. There is a mathematical part here. So all these operations have maths. This yellow me wage ganithamaya ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ. ඔක්කොගෙම. All these operations having, why I'm telling Sinhala and English both today, because like today I couldn't conduct Sinhala medium class. ඒ හින්දා මම Sinhala English දෙකේම කට්ටියට තමයි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මට English එක කරන්න බැරි වුණ හින්දා මම language දෙකේම කියනවා. Right? Okay. So blur tool. So let me explain the mathematics behind this. Blur tool එකේ තියෙන math side එක බලමු. මේක අපි ලොකු කරොත් මේ පින්තූරේ හරි blur එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Let's see, you can see the pixels. හරි මේ pixels පේන ගානට අපි මේක ලොකු කරොත් ඔයාලට තේරෙනවා. මේක you can understand what will happen, right? Let me blur. Then මම blur කරනවා. I'm going to blur this. Tell me what is technically happening, right? Can you see the pixels? ඔයාලට pixel පේනව නේද? Can you see the pixels? Here, can you see? Yes, sir. Hello. I hope you can, right? පුළුවන් නේද? පේනව නේද? Yes. Yes, sir. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේ තියෙන ඇහැ. හරි මේ තියෙන ඇහි පිහාට. මෙතන. right? මම මේ blur එක apply කරාම ඔයාලා කියන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා, right? Let me blur. So what is happening? මොකද්ද වෙන්නේ? What will happen to these pixels? මොනවද වෙන්නේ මේ pixel වලට blur කරද්දී? Yes. The margin is not clear.
margins clear නැහැ එක හරි. ඒ කියන්නේ color contrast එක. The color contrast will reduce. Color contrast කියන්නේ color අතර පරතරය. හරි දැන් ඔන්න මෙහෙම තමයි මේක තිබ්බේ. මේ blur කරන්න කලින් edit step backward යන්න. හරි. මේ blur කරන්න කලින් මෙහෙම තිබ්බේ. දැන් මම මේක blur කරනකොට see what will happen, right? ආයෙත් බලන්න. So here you can see the clear color separation. Color separation එකක් තියෙනවා ලොකු. But when I blur this, so what will happen? So it will be more smooth, right? The color අතර පරතරය ගොඩාක් වැඩි වෙන තිබ්බේ ලොකු පරතරයක තිබ්බනේ. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් නිකන් ළඟ පරතරය තියෙන්නේ colors අතර. ළඟ. This is called relative averaging. සාපේක්ෂව අපි කියනවා මේකේ සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය අගය ගන්නවා. Relative averaging. ඒ කියන්නේ වෙනස් දැන් ගොඩාක් වෙනස් අගයන් තියෙන්නේ අපි හිතමු let's assign some numbers to this. Let's assign some numbers. Let's draw large pixels and assign some numbers, right? අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ ලොකු pixels තියෙන්නේ කියලා. මේ pixels වලට මම values දානවා. I'm going to put some values to these pixels, right? And let me explain what is happening mathematically. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු මේ තියෙන pixels. තව දෙක කීපයක් දාමු. Let's think these are the pixels, right? So let's put value into these pixels. Then my pixels will values no. I'm going to put some values. So let's put this is up in the make 100. Let's make a different color. Black. Okay. This is 45. So this one is 30. Let's say this one is 90. This is 20. This is let's say this is 70, 50. Here also 90. Let's say here 100. මෙහෙම තියනවා කියලා අපි හිතමු. These are the values. This is what mathematically happens. Okay, mathematically it will take the average of these two pixels. එයා ගන්න මේ දෙකේ සාමාන්‍ය. අපි හිතමු මේ තියෙන 30යි 90යි. 30 plus 90 is 120. 120යි. 120 දෙකෙන් බෙදුවම මෙතනට 60යි. මෙතනට 60යි. දැන් මේ දෙක නිකන් සමානයි. ළඟින් යන්නේ. ඇත්තටම මේ නිකන් මම එක්සැම්පල් එකක් කිව්ව විතරයි. 60ම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනවා. මේකට ටිකක් වැඩි බරක් දීලා මේකට අඩු බරක් සමහරට මෙතන here it will be 55, here will be 65, something like that. The weighted average will be taken. 60 and 70. 60 and 70, maybe 60 and 70, then 65 here, 65 here. So likewise, මේ තියෙන values නිකන් අර ඈත value නේ 65 and 100. Okay, 65 and 100, so 165. 165 again, 82. Let's say 82 and 83. Something like this. 82 and 20. So when you take the figure, it's 100. So it can take like 50, 53, 50. So 53 and 90. 143. 143 you can divide like 70, 73. 73, 70. Then 70 and 100, 170, 170 you can divide 80, 85, 80.